Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes, it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. That's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Digital. Real issues, real talk. Amacha malongi abatukereddeko ku mpewo zaffe eza The Alternative Digital kamanyaze Faridah Bikobere okubanga ate munnaye mbatuusako amawulire agabaddewo eyo gye mutaabadde agamu nga gatuuseewo kiro nga mwebase ensonga lwaki tubatuuka era okubanga ate we keep you up to date okubanga tubabuulira ebiba byagenze mu maaso mu ggwanga Uganda n'ensi yonna okutwaliza awamu. So nsuubira mwasuze bulungi musiibye bulungi okusinziira ku time zone oli okutulabira etobaaniriza program The Mighty Drive tobeerawo buli lunaku essaawa zibeera 2 ez'okumakya paka ssaawa 4. Tobeera tunyumya ku nsonga ez'enjawulo. Eggulo twabadde tunyumya ku nsonga z'ebyobulamu. Munnange weerabiridde otya kusinziira ku byolya. Kakati olunaku lwaleero tugenda kubanga ate tunyumya ku nsonga z'ebyobufuzi. Mubaka ki gw'oyagala akukiikirire? Wamukozeko ka background check, omugoberedde bulungi nnyo, olowooza ayinza okuwa eyo meaningful representation yonna bannayuganda gye muli mu kuyaayaanira. So olunaku lwaleero nino omukulu eyegwanyiza entebe ey'eggwanga Uganda okubanga ate abakulembera mu kifo eky'obwa president. Tugenda kubanga tunyumyamuko naye tuwulire munnange ye alowooza Uganda yandifugibbwa etya era qualities kizayina zagenda okubanga ate asoosowaza nnyo era nga zakulembeza okulaba nga ate zimufuula oyo candidate atuukiridde okubanga afuga eggwanga Uganda. So awano nno wenkubiriza nti mukwano ke kadde tuli live on Facebook osobola okubanga ate ogendayo not followinga ate munnange ne weetaba mu discussion eyo gye tugenda okubanga tobeera nayo kubanga nkulu nnyo. Gendayo followinga ku The Alternative Uganda oba TikTok TV ate ku YouTube ogenda kubanga ate otusanga ku The Alternative Uganda. Ngenda kusookera ddala okubaagaliza Labor Day ennungi, International Labor Day, lunaku olw'abakozi. So gwe munnanga atali mukozi to celebrating a Labor Day, why are you celebrating? You're not working. Lunaku lwabo abakozi era nga abasingira ddala abakola mu offices za government oba tuziyite public offices. Luno lunaku baba lutekinze day off nga bali waka bawummudde. Kakati ffe wano we tubagambira nti olunaku luno nga bw'olujaguza mu ngeri gy'oba okyozinze
bwebakoze ate munnange olunaku luno era kozesa obudde bwo oreflectinge kwebyo byokoledde eggwanga lyo nti ate bw'olivaawo abantu bali byenyumirizaamu nga bwe tukuza olunaku luno waliwo abaalulwanirira okulaba nti ate essaawa eno tubeera tulukuza era ng'okuva mu myaka gya 1800 waliyo abantu abaavaayo nga balwanirira enkola ennungi ku mirimu better pay ku mirimu okubanga ate tufuna weekends kubanga edda abantu bakolanga kalamba nga tebalina weekend tebalina day off ng'okola bukozi kalamba naawe omukyala yafunanga olubuto nga tofuna maternity leave era nga bw'ogifuna nga munnange oba weegobye nga bakureplacinga so waliyo abantu abaalwana ennyo okulaba nti ate privileges zino zetuli mu kwenjoyinga saawa eno munnange bazirwanirira nnyo abamu bafiirwa n'obulamu abamu munnange bafiirwa ebintu byabwe bingi nnyo so olunaku lwaleero I want to take you back in time okulaba nga mbawako ka history ka Labor Day lwaki tu celebrating a Labor Day era yatandika ddi era yajja etya mu nkola okulaba nga ate tugiselebratinga kakati munnange tulokalire sobola okubanga tuddayoko mu history tunyumirwe ennaku zino ze tujja tu celebratinga zijja zitya oba gwonyumirwa bunyumirwa ku celebratinga nnaku zino okuzaayoko erimmwe abaasoma industrial revolution naddala mwe abaasoma history tujjukira ebiseera bya industrial revolution nti abantu baakolanga ebbanga ppanvu naddala okusinziira abo abakola per hour bakolanga between 10 and 16 hours a day ng'ate munnange ezennaku nga tokkirizibwa kuwummula oba kuddayo waka nga tonnaweza ezessaawa per day so munnaye abantu abaali bakola ebiseera ebyo ne balabanga ekimala kimala so these ones batandika okubanga boorganizinga strikes mu myaka gya 1800 eyo 18,000 was that before Christ anyway kirigwa omukatoliki akati bano ne batandika okubanga ate boorganizinga strikes nga kyebaluubirira oba kyebalwanirira kwe kulaba nti bafuna fair treatment ku mirimu bafuna okuwummuzibwamu ku mirimu okulaba nga tebakolanga obulogoyi ng'era bafuna nezi weekends zineno weekend zetunyumirwa buli omu aba yeesunga bannaye enkya weekend tezaaliyo waliyo abantu bano abaazirwanirira ne bazidemandinga ne bateekayo their demands ne bagamba ffe bino bye twagala era nga temubituwadde tetugenda kuzikiza era nga abantu bano munnange bakola kyamaanyi nnyo era nga mu mwaka gwa 1890 mwebiri ne tutandika okulaba nga ate Labor Day tandise okubanga celebratingibwa Labor Day tandise okubanga ate eweebwa ekitiibwa era nga yasookera ddala okubanga celebratingibwa mu kibuga ekya Michigan wali eri mu USA naye unfortunately oba ekyenjawulo ekikirimu nti ate USA and Canada bo ba celebratinga Labor Day mu September era nga gamba every Monday in September is International Labor Day the themes biba byebimu babakuza eyo contribution abakozi gye bateeka okudeveloping eggwanga lyabwe lwakuba ekyenjawulo nti tukyusaamuko ffe tu celebratinga mu May every 1st of May ffe tuba tu celebratinga International Labor Day wabula USA and Canada bo munnange ba celebratinga their Labor Day in September every first Monday of September bo munnange baba bali mu celebratinga their Labor Day era nga twagala okumanya tutandika tutya munnange abakulu bano babakozi ba raisinga against ezo empisa embi oba enkola ezaaliwo ze baali tebakkiririzaamu era batandika okubanga bateekawo obanga bagunjawo labor unions zino okubanga beegatta wamu okufuna eddoboozi eryawamu okulaba nga ate batandika okulwana ne 8 hour kakati saawa naddala mwe abakola per hour gye mwenjoyinga nti kati lyafuuka natteeka abamu naddala okusinziira abali mu America mu mawanga gagali mu Europe nti munnange munnaye tebatukkiriza kusukka saawa 8 ng'okola ku mulimu gwe gumu munnange these was part of the demands abakulu bano ze baali basaba era nga bateekawo okulwana kungi nnyo okulaba nti ate bafuna 8 hour day munnange eyo work time nti omuntu alina kukola between saawa emu ne saawa 8
zisuka sawa 8 ate munnange katuwummule omuntu omulala akikwatemu. Mu mwaka gwa 1882 mu New York City munanga abantu beeyiwa ku makubo nga badimani nga bagamba banaye ekisusse ekimala we want respect munange eri abakozi era nga strike eno yali amaanyi nnyo era nga yaleetera ate abakulu mu government okuvaayo mu mwaka gwa 1894 okubanga ate bayisa legislation eyafuula ate munange Labor Day a national holiday era nga ekigendererwa kyali nti ate munaye bagezaako okulaba nti ba easinga tension eyali between the workers and the government then era munaye kutandika omwaka gwa 1894 ne tutandika okubeera wane ne batandika sorry okubanga ate olunaku lwa Labor Day balufudde national holiday era nga balukuza ocommemoratinga ezo munange amaanyi ge bateekamu okulaba nti ate abakozi bano bafuukira ddala ekyamanyi olwaleero wane Uganda tugenda kubanga tukuza Labor Day era nga tuyina theme egenda okubanga ate egobererwa ku lunaku luneeno olwa Labor Day era nga ebikujjuko bigenda kubeera ebikujjuko by'olunaku luno bigenda kubeera mu Nakapiripiti district era nga theme y'olunaku luno etambulidde ku kubanga bagamba nti they are consolidating on the guidance of parish development model for increased productivity and inclusive job creation. They are consolidating on the gains. Mwana kati wano wenkubuuliza gwe parish development model ebaddewo wali ogifunyemu wali ogezezaako okubanga ate ogendayo olabe butya bw'oganirwa mu initiatives zino government zebeteekawo okulaba nti bagezaako batondewo emirimu olw'ensonga tuyina unemployment eri waggulu nnyo so government eteekawo initiatives zino okubanga ate ebayambako okulaba nga mwejja mukubanga tetuyina mirimu oba twejja mu bwavu kakati initiative eyo yatandika mu mwaka gwa 2022 nga bateereddewo parish development model abavubuka okusingira ddala eri focused kuffe kati awo wenkubuuliza have you benefited from this initiative oba gwogamba ebyo bya government biyina ababifunamu ffe tetubifunamu so nno wenkugambira nti theme ya leero wetambulidde they are consolidating on the gains of parish development model nga ate munnange ebongerayo n'okulaba nga ate bacreatinga emirimu mu ggwanga Uganda otegedde lwaki munaye tukuza Labor Day olunaku lwa leero. So as we celebrate Labor Day, as the whole economy bagenda okubanga ate bakuza Labor Day, nze ngenda kubanga nkulekera ekibuuzo nga nkuleka gwe weewuunaganyemu olowooza leadership eyowinga ki abantu abazimba eggwanga Uganda. What does leadership or the people who build the country abo be bakozi era nga olunaku lwa leero mukulu gwenina mu studios agenda kubanga atubuulira ebintu bingi nnyo in relation to Labor Day. Lwaki tugikuza, lwaki wali tuddaawo naawe n'oteekayo sacrifice. Some people sacrifice their lives. I am not asking you to sacrifice your life, but I am just asking you what sacrifices are you making for the country oba for abantu abalala. When you leave, the leave of EA, people will remember you for those things that you did. Era nga bagenda kubanga ate babyenyumirizaamu nnyo. As you are passing laws in Parliament, are those laws for the people or are they are for you as a person kubanga oyina byoyagala okuyesaawo. So ako kalowoozo nkakulekedde naddala mmwe abali mu offices of influence twagala okumanya what things you are doing for the people nti when you leave people will celebrate you, will celebrate your life for the things you did for them. Ngenda kubanga ate ntambulako nga ngenda mu mawulire ag'olunaku lwa leero agabaddewo ko katono nnyo kubanga omugenyi wange yantuuseeko dda. Olunaku lw'eggulo twalabyeko Dr. Kizza Besigye ne munne Hajji Obed Lutale Kamulegeya ate n'omusirikale gwe babasiba naye munnange Afandi Ola bano baalabiseeko mu kooti Nakawa era ng'ensonga lwaki baalabiseeko olunaku lw'eggulo mu kooti babadde bazze okubanga ate bawuliriza okusaba kwabwe kwe basaba bano balawyers babadde balawyers ab'oludda oluwaabi babadde bagenze mu kooti ng'era bagamba
bagamba nti baagala okubanga ate abantu baabwe bano abawa obujulizi obulumika Dr. Kizza Besigye ne munne Hajji Obed Lutale n'oyo omusirikale omu gwe bayongera ku fayiro yaabwe nga bagamba nti baagala baweere obujulizi nga tebali mu kamera nti since omusango gwe bawaako obujulizi gulina public interest tebaagala kubanga ate babe exposinga fe tumanyi nti no abantu basobola okukola mob justice naddala ng'okutte ku muntu waabwe gwe baagala era nga bano bakiikatiriza nga bagamba nti eyo ensonga lwaki tebaagala bajulizi baabwe kubanga ate munange baweera obujulizi mu kamera bano nno oludda oba balooya ba Dr. Kizza Besigye bavuddeyo ne babiwakanya era nga bagamba nti abamu ku bajulizi be baleeta baweera obujulizi outside court bo kye batakkiriziganya nakyo era nga bagamba nti since omusango gwatandikira mu public baagala buli ekigenda mu maaso public ekimanye era nga bano bagambye nti bateekamu okubanga ate bawakanya ensalawo y'omulamuzi gye yakola ey'okubanga ate okusaba kw'abakulu bano yakukkiriza nti abawaako obujulizi babuweere ate nga tewali kamera era bano babategeezezza oludda oluwabi ne lwewuunya nnyo kubanga lwagambye nti balooyazi ba Dr. Kizza Besigye babadde tebabagambangako nti ate bawakanya okusalawo okuno nti newe bafailinga they were not informed era bano ne basaba kooti ebawa akadde basobole okulaba nga ate bafuna ate ebyo ebyetaagisa era nga kooti omusango guno yagwongeddeyo paka ennaku z'omwezi nga 21 omwezi ogwokutaano omwaka guno gwennyini gwe tulimu so nno ngenda kubanga ate ngenda kugulira eddala mu ngeri yemu kooti munnange nayo kooti enkulu yatandise okubanga ate ewuliriza omusango wakati w'omukyala Faridah Nambi ate n'omubaka wa Kawempe North Honorable Luyimbazi Elias Nalukoola ono nno omukyala yaloopa omusango guno ngera agamba nti akalulu ka Kawempe North tekaali free and fair tekaali mu mazima era ngo naayagala ate okulangirirwa kw'omubaka Honorable Elias Luyimbazi Nalukoola kusazibwemu ate ndowooza okulonda kuddibwemu kubanga agamba nti byonna ebya transpiringa Kawempe tebyali bya mazima oba tebyali free and fair era ng'ono ayagala Electoral Commission eveeyo esobola okubanga ate eddamu okutegeka akalulu aka Kawempe North era nga mu nsonga ze zimu bavuddeyo balooyazi b'omukyalo ono Faridah Nambi ne bagamba nti abajulizi baabwe batiisibwa ate munnange abaali balimenti okubaweerawo obujulizi ne badda ate ku sayidi ya kanso oba Honorable Luyimbazi era nga munene ensonga eno bagisimbyeko ennyesira mu kooti era nga bagamba nti baagala ate bano bababuulire oba babuulire kooti lwaki batiisatiisa abajulizi baabwe era nga kooti yawaddewo olunaku lwa Mande ennaku z'omwezi nga 5 okubanga ate awulira ba sayidi y'abalooyazi ya kanso Luyimbazi babuulire ng'eteekamu okwewozaako lwaki batiisatiisa abajulizi ate ab'oludda oluwaabi ate munnange omusango guno omulala ogwa Faridah Nambi ogw'okugamba nti ate munnange akalulu tekaali free and fair ne bakuteerawo ennaku z'omwezi nga 8 okubanga ate baddamu okubanga baguwulira balooyazi ba kanso Luyimbazi bo bavuddeyo ne bagamba nti bakyayagala time oba basabye akadde okubanga ate bagatako documents ezibulayo nti bateekayo okusaba mu EC okubanga babawa declaration forms zino eza omukyala Faridah wasimba essira ye wagamba nti we yali asinga abantu bangi ate ekyennaku nti ate Nalukoola n'awangulawo so bano bagamba nti EC tenaba kubanga ate ebawa ebintu bino wabula yenaabanga ebibawadde bajja kusobola okubanga ate ensonga zino bazitwalira ddala mu maaso era omusango guno tujja kubanga ate tugugoberera tulabe ate butya bwe gunaaba gutambudde oba bwe gunaaba guwedde abakulu bano oba legal team ya council Luyimbazi yakuliddwamu oba yakulembeddwamu council George Musisi era nga yategeezezza nti guno omusango just baagala ku destabilizinga emirimu gya council Luyimbazi Nalukoola wabula teguyinaamu nsa yadde ngenda kubanga ntambula ngende ate wali eri ewa Fada
oba tumuyite president w'ekibiina kya NUP ng'amaliriza amawulire gange ag'olunaku lwaleero. Ono nno yavuddeyo n'alaga okwemulugunya eri ate abakuumaddembe. Ono agamba nti nno omukulu we oba omukuumi we mukulu Sunday Eddie oba gwe tumanyi nga Eddie Mutwe yakwatibwa omukulu Eddie Sebufu gwe tumanyi nga Eddie Mutwe yakwatibwa ku Sunday ewedde era ng'ono kigambibwa nti yali ava emukono ate ne bamuinterceptinga wakati wa Kiwanga awo mu Namanve ne bamukwata natwalibwa mu kifo kye batamanyiiko. Ono nno yategeezezza nti ba lawyers be bateeseyo okusaba okubanga ate Eddie Mutwe ateebwa mu bunnambiro nga tekuli kakwate konna era nga yagambye nti poliisi yakikakasa bulungi nnyo nti abakuumaddembe oba ebitongole bikuumaddembe bye byakwata Eddie Mutwe era nga be bayina we bamukuumidde. Wabula ate omwogezi wa poliisi Kituma Rusoke yo yavuddeyo n'ategeeza nti ye ebya Eddie Mutwe tabimanyiiko, ye nga bo mu custody yabwe tebamuyina, so era n'ategeeza nti talina kintu kyonna kyayinza ate kubanga akyogerako. Wabula ate ye omukulu Kyagulanyi yakisimbye kesi n'agamba nti kino nno kigendereddwamu okubanga ate banafuya security ye basobole okubanga ate bamutataganya nga akola akaloba nga ate anoonya akalulu ke tugendamu aka 2026. Era ono yatujjukiza n'agamba nti omukulu we yali leading security we omukulu wa Kilewo Kivumbi ono no akyakumiddwa mu nkomera olw'ensonga nti yenyi yakuba bannamawulire mu kuziika okwaliwo e Masaka era nga gye emisango egimuvunaanibwa. N'agamba nti so kino state ekigenderedde okubanga ate ennafu ya security ye ate okulaba nga bamutuusaako obulabe mu kalulu ke tugendamu. Era naawe yasinzidde n'asaba ne gavumenti okubanga etta bonna ba prisoners abakwatibwa aba NUP abakwatibwa mu mwaka gwa 2021 mu kalulu ako akaggwa. N'agamba nti abaana bavunaanibwa bwemage tebalina musango, so yensonga lwaki yasabye gavumenti ebate olw'ensonga nti kati saawa eno bali mu makomera nenga tebaliiko abavunaana kubanga kooti y'amagye yali yabavunaana ate munnaye kati saawa eno tetuula olw'ensonga y'ensalawo ya kooti ensukulumu gye yateekawo negamba nti bonna aba civilians abaali bavunaanibwa mu General Court Martial ate files zaabwe ziddizibwe eno mu civil courts basobole okubanga ate emisango gyabwe bagiwulira bulungi nnyo ku bonna abaali bavunaanibwa eyo ate omusango gwa Dr. Kiza Besigye ne Haji Obedi Lutale Kamulegeya ate gwe gwokka ogwakamuvinga okuva mu General Court Martial okubanga ate baguza eno mu civil court. So nno naye asaba ne files z'abaana bonna abakwatibwa ngera babadde bavunaanibwa General Court Martial ate nazo files zaabwe bazanguyeeko basobole okulaba nga ate abaana bano bafuna eddembe lyabwe. Ngenda kubanga ate mpumulamuko katono nnyo bwe tukomawo nja kuba negatiddwako omugenyi wange ow'olunaku lwaleero omwami Tumwesigye Richard Mutebi. Ono nno yeegwanyiza entebe ey'obwa president ey'eggwanga Uganda. Tugenda kubanga tutunuulira manifesto ye, what is he offering ne qualities zayina vis-a-vis the things that we are enjoying now olw'obukulembeze obuli mu buyinza saawa eno. Mpumulamuko katono nnyo nkomawo. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water.
So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Tuba tutudde mu programu yaffe ey'olunaku lwaleero mu bujjuvu okubajjukiza nze Faridah Bikobere mu studios negatiddwako omwami amanyiddwa nga Tumwesigye Richard Mutebi. Ono nno yeegwanyiza ekifo ekyabwa president oba entebe eya president w'eggwanga Uganda. Tugenda kubanga tutunuulira biki byayagala oku-offeringa ebitaliiwo oba the gaps he has realized that munnange ate tebiriiwo nga he is coming to fill those gaps. Naye olw'ensonga nti we have hosted him on an international Labour Day. It is a holiday. We'll be concentrating more on the youth unemployment and the relevancy of celebrating International Labour Day. Olowooza twandibadde nga tugenda mu maaso n'okukoza Labour Day no oba nedda? If yes, then what is the relevancy of celebrating International Labour Day? I began this show by giving you a brief history of Labour Day, why it came okubanga ate tugicelebratinga era lwaki saawa eno tugikuza. So as we celebrate International Labour Day, nze mbalekedde akabuuzo nga mbagamba nti gwolowooza, what does the leadership or the people that build the country okusingira ddala abo abakozi. So ngenda kubanga ate mwaniriza asobola okubanga ate atulamusaako show yaffe etambule bulungi nnyo. We are going to use more of Luganda plus some English because it's a presidential material. We want okubanga ate agusa ensonga ze bulungi nnyo. Thank you for joining me for this show. A very good morning. Thank you, says Faridah. I'm humbled to be here with you.
with great. Yeah, my name is Tumwesigye Richard Mutebi, and I send greetings to all Ugandans who are watching us live. Yeah, today is International Labour Day, and I wish a very good day to all Ugandans. Olunaku mulunyumirwe ng'abakozi kubanga Abannayuganda abakozi be bazimba eggwanga lyaffe. Era y'ensonga lwaki tujaguza luno olunaku. Emirimu gye bakola, all activities everyone does, starting from farmers mpaka top level, in the government. Okay, what does International Labour Day mean to you as a person? As a person? Yes. Labour Day, when you said of the history about Labour Day, it is a day that was created to celebrate the energy given in by these people. Yes. Emirimu gye batukolera nti ebintu bye bakola bireesewo nkyukakyuka ki, era to me Labour Day olulina obba olunaku lwe ba appreciating abantu bano nti we award people on different levels what they've done because of what they've done. In science there is what we call awarding. Back then we tried tusoma biology, musomesa waffe yatugamba nti akola ekirungi asiimibwa era akola ekibi naye bakola ki, bamupanishinga. Yes, so I believe Labour Day is a day where such people should be appreciated, and then we should assess challenges these workers go through. Since it is your first time to appear at Dig Talk, I want you to give a brief biography of who you are. Let people understand you, know you. Gwani. Okay. Nze bampita Tumwesigye Richard Mutebi. Lyerinnya lyange. Yes. Nakulira awe Makerere Kavulu. Kagugubaawo. Nazaalibwa 2001 December 21st. I've studied from several schools. Natandikira ku Redeemed Nursery, then ngenda ku Buganda Road for my primary. That was from P1 to P5, and then later on I was taken to Chihi Progressive in Kanungu, where I completed my primary 7. From there, I joined Nasana St. Joseph, where I did my O-level from. Okay. And then I joined the Mengo Senior School for my A-level, and I did BCM. Yeah, and since you know that BCM is a combination for doctors, that straight away tells you that I'm a health worker. After my Form 6, I joined Ndeje University, and I did my diploma in clinical medicine. Okay. Yeah, so now I'm free to say that I'm a clinician. So that's who you are briefly. We would want to understand what pushes your passion for politics. Have you been in politics emabegako, or you have just come to realize nti osobola okubanga ate okulembera? Okay. A brief history about leadership. Nze nakulira awe Makerere nga neegomba nnyo okubeera president w'eggwanga lino. Natandika okukyegomba nga nyina emyaka 7. Ebiseera ebyo twayimbanga nnyo bayi Museveni. Kiki ekyakuleetera okwegomba okubeera president w'eggwanga? Nga bwe nkugambye nti twayimbanga nnyo bayi Museveni. So wayagala bitiibwa? Saayagala bitiibwa, naye mu kutandikira ddala ebintu Museveni omulundi gwawe gwasooka olaba ennyonyi, nali awo Kagugube, muzeeyi wange n'andaga nti tunula mu bbanga olabe ennyonyi eyo. Museveni ayita nti yatugulira ennyonyi. Simanyi oba kyali kituufu by then nti oba ennyonyi yali yagigula. Nende ngamba nange we nabeera president nja kugula ennyonyi nnyingi nnyo tubeere na nnyingi. Zifuuke nga bugaali. Kyansanyusa nnyo okulaba ennyonyi. Kati ebiseera bye twayimbanga nnyo bayi Museveni, naye bayimbanga bayi Museveni nga nze nnyimba bayi Richard. Nga nze neerabamu ekyo ekifo. Nga weeteeka wali. Nga neeteeka wali. Gwayita. So bw'oba otegeera ekifo ekyo bulungi, waliwo LDC. Era balooya bannyambaliranga nnyo bulungi nga mbeegomba. Era nasiibanga nnyo mu LDC.
munda interacting with such people, and they love children. Okay. So nakula nnyo nga negomba okubeera lawyer, I joined leadership. So I've been a leader in all institutions zembaddemu. Okay. Ngwa holding bifonga ki? Start of primary nali head boy at Chihi Progressive. Okay. When naveeyo nengenda ku Nasana St. Joseph, eyo nali nabeerako compound prefect, nembeera president waba elites. Okay. Yeah. And when I joined Mengo, yo nesimbawo kubeera sports prefect, naye ne bankuba. Bankuba akalulu. Yeah. And then on campus, I've been in a good leadership. As a GRC for our faculty, the healthy faculty. And as well, I've been a speaker of, we call it the NUSMA Students Medical Association. So I've held different positions in all institutions as a leader, and I've been a leader of impact, trust me. Okay, what qualities do you hold as a person zolaba nti omukulembeze yenna asaana zalina okubeera nayo? Yeah, to me, nzita values. Okay. Yeah. So I have 5 major. That is inclusivity. You can define for people inclusivity in your own understanding, because we have words that we define differently depending on where we are. Okay. So inclusivity, according to you, oba otegeeza ki? According to me, inclusivity, nga bw'okiwulira inclusive, kyetaaga wembanga nkulembera eggwanga lino naddala abavubuka, bwe tuba bakukola kintu ffenna tulina okibeeramu. Okiraba? Nga saawa zino ndi mu kwetegeka okujja okubeera president w'eggwanga. Kati wekyetegeeza n'okubeera inclusive, katugeze nyina campaign gye nkola, neetaaga abavubuka ffenna tukole ki? Tukibeeremu. Wekuba kuyonja nsi, ffenna tuyonje ensi. Okitegeera? Then wabeerewo n'ekintu omulamwa gwe tutambulirako ennaku zino, fighting corruption. Okitegeera? So you can be inclusive, you can be part of the team that is fighting corruption. Nti wetugamba nti tugenda kukola kino, tugenda loopa buli mulimu wa nguzi, gw'omanyi yenna mukole ki? Muleete tumumanye. So there you are being inclusive. Yes. Okay. Another value? Another value is integrity. That respect at different levels from different regions. You know, some people be like, because of status, katugeze netadde mu kifo nze Tumwesigye ne President Museveni. There is that respect he's given, and there is a respect I'm given. Okay. Eyo nyinza obanga ngenze wala. Katugende ku mirimu gye tukola mu ddwaliro. Osobola obbeera nga waliwo Kirina naawe omusawo. Kati mulimu ekika ky'abantu wajja nti agenda kusinkana omuntu amuyiseemu amaaso olw'omulimu gwakola. Ekyo ekintu si kirungi. Ffenna Bannayuganda tuli ekintu eki kimu. Buli muntu omulimu gwakola gwina kye gugatta ku ggwanga lyaffe. Okiraba? Yes. Okay. So according to you, every leader should have that integrity aspect in them. Yes. Wanga bawa abantu abalala bonna ebitiibwa nga tebatunuulidde biki bye bakola. Okay, let's go to another value. Yeah, another value is accountability. What do you mean by accountability? You know, leaders, we have policies that we push for. Okay? And to push for any reforms or creating policies in a given area, we invest in. And let me look at this in terms of finance. Yes. Although tekitunulidde finance yokka. Yinza ogamba ng'omukulembeze tugenda zimba oluguudo. Oluguudo ne balubalira biliyoni emu. Okiraba? Naye sente gye ziva mu office eyo waggulu okutuuka ku engineer agenda ozimba oluguudo. There is that missing accountability gye tulina ennaku zino. Waliwo ekitagatta. Nti eri baata kawumbi naye engineer ogenda okutuuka okwogera naye
nga yakugamba munnaye nafunye milioni 5 nafunye milioni 5 era naye oluguudo lwajjo zimba mwattu nga lwa milioni ezi 2 kubanga naye ayagala okulya kubanga naye alina okufissaako after all people do business to gain profits okiraba so weesanga nga waliwo ebitagata katunuulira zino of recent bagabe milioni 10 zebawadde ba members of parliament Okay. okiraba Yes. but how are these people being held accountable for that money bagenda kukwata sente ezo bazizze mu byabwe ezo sente omuwi w'omusolo abakozi actually bano abakozi because today is Labor Day buli kimu tugenda kitunule Yes. bano abakozi omuntu akola eno wansi afuna emitwalo katugeze 25 sente ezo ntono nnyo okusinziira ku sente ze bawa abo abantu yeah, so when we come to accountability, and actually I've forgotten to talk about payments. Okay. People are working, but they are spending more than 3 months. Nga tebafuna sente. Nga tebasasuddwa. Naye nga buli akeera n'agenda n'akola. Monday to Sunday. Akeera n'agenda ku mulimu, nene weesanga nga mukazi watu ba musajja watu nga bwatyo bwanyuka nga tafunye yadde 10. Okay. Yes. Another value tugende ku nsonga ya payment, we concentrate on it more. Okay. Another value is transparency. In this country we are lacking that transparency. Although we have leaders that are transparent, but to a greater extent we are lacking it. Okay? So olowooza bukulembeze bali badde batya transparent? Okubeera transparent, when you turn back to science, something transparent is something you can see through. Okiraba? Yeah. Naye bintu bingi nnyo bye tutategeera mu nsi yaffe. Okugezanga kati tutandikire ku mirimu gyennyini nnyini kwa leero Labor Day. Yes. The perspective we have engeri abantu gye balinamu emirimu si bwe kiri mwattu. What is the reality on the ground? The reality on ground is people go through a lot to attain jobs. People have to bribe to attain jobs. Okiraba? Back then people used to get jobs on merit. Okay. Nti omuntu asomye ekintu kye ategeera bulungi agenze mu interview n'ayita ne bamuwa. Naye si kyekiriwo kati. Kati olina okuwaayo kye bayita kintu kidogo okufuna omulimu. So that is not transparency. Okiraba? Then mulimu ne hurdles nyingi ogamba nti bano bannabyabufuzi engeri gye bagenda mu ntebe. We've heard of vote rigging. Yeah. Okubba obululu. That is not transparency. Okay. Okugenda ku ntebe nga goyina ebintu bye byewazanye n'emabega. Twetaaga okukijjawo ffe nga Bannayuganda. Yeah, so when I talk of transparency, so your values are then, was that the 4th or the 5th? I think it was the 4th. It was the 4th. Yeah. So you have one more remaining value. Naade nzogeddeko zonna. Empowerment. So with you, this is your manifesto? With me, this is my brief manifesto. I have a compiled manifesto, a big one, but this is a summary of it. Can I have a look? Okay, you were talking about empowerment? Yes, I was talking about empowerment. So when we see empowerment, bavubuka bangi abatali empowered mu Uganda muno. Empowered oba otegeeza ki? When I say of empowerment, kiringanga okukwatirako nga bwolaba example ya woman emancipation. These girls are empowered. Girls are empowered to go to school. Back then abawala tebabeeranga nnyo mu masomero. And then ne baleetawo akantu ke bayita girl child empowerment. Yes. So these girls are empowered in terms of education. Kyobola benaku zino tulina nti abawala bangi mwe bali mu masomero nga basoma. Then wano tulina empowerment in let's say employment. Yes. In promoting talents and innovation. We have very many bright youths down there. Yes. They are good at innovations,
they are creating new things day in, day out, but they lack that empowerment. Look at these artists. Tukiwulira nnyo abayimbi ng'aba Bebe Cool ne bakwatirako abavubuka ne babasitula. But that is concentrating in this region, central. How about the other regions, northern? Don't you think we have people from northern Uganda who are good at singing? Yeah, I know. I believe they are there. But those people, they lack that small empowerment to bring them on media. Kati tunuulira nange ng'omuvubuka. I'm a fresh output of university. I'm unemployed, but I have a great vision for this country. But how will I bring my vision on table when I'm not empowered? Okay. So we have to look for people to empower, and as a government of Uganda, they must put this into consideration that these youths need empowerment. Emirimu gye tukola eyo. Abantu atandikawo ka business ke naye ogenda osanga emisolo gikalidde. Transport muyitirivu okiraba. So twetaaga otukwatirako ng'abavubuka era n'abakozi b'eggwanga lino. And I want to believe as a country we do not need an empowered leader. A leader who is not empowered will not empower others. As a country or as a leader, you need to first become empowered enough for you to empower others. You don't pour from an empty cup. So I want to go and concentrate on the wages, the payments, the unemployment. Now I have a presidential material in studio. We are going to be talking critical issues eziruma bannayuganda oba ebintu bannayuganda ebibanyigiriza naye ng'ate omukulembeze yeesowodde n'agamba I think I have solutions to your problems. Now I want to first understand or look at the wages. Bannayuganda waneeno baweebwa obusole so kati buyita obusente butono nnyo ku mirimu gye bakola. Olina pulaani ki okubanga ate osobozesa bannayuganda okubanga bakola naye ng'ate n'okukola kwabwe bakuganulwamu? Okay, neyanze ekibuuzo ekyo. Ffenna tukola okugaggawa. Abamu bakola kubeera. Omanyi obugagga si bwangu. Kituufu si bwangu. Kale katukitwale nti essaawa ya kaakati bannayuganda abasinga bakola for survival. Kubeezaawo obulamu. N'ate si bwe kirina okuba. Omuntu alina okukola to develop him or herself. Yes, I agree. Yeah, okay. Naye si bwe kiri. Ogenda okwesanga nti omuvubuka yenna ali eyo akeera n'agenda ku mulimu afune 15,000 oba omutwalo gwe bamuwako olwo olunaku asobole ofuna ekyokulya ne transport akola ki amuzaayo ewaka. Naye nga mazima ddala bwe kityo bwe kirina okuba si bwe kyandibadde. Kati tutunuulire nnyo oyogedde ku kintu kya salary wages. According to the government, Google, they give us their salary structure. Their salary scales. The salary scales. And you see that there is an imbalance. Nowesanga nga the top official in a given entity afuna, let's say, 30M per month. Then you cross to another entity, the top official ngafuna 5. And then notunulira n'ekirala nti from the top official to the lowest person in that entity, there is a very, very big gap. Yet at the end of the day, these people are going to the same market. After all, we need the same basic needs. Yes, we are all paying for the same things. Yes. Naye ekintu tekirina bbeera bwe kityo. At least let someone be paid some good amount that can sustain that person. So what is your plan okubanga odiringa n'ekintu ekiriwo nga bwe kityo? Okubanga ndiringa ekintu ekiriwo kati. First, I will first talk of the first and the greatest problem we have. What is that? And that is corruption. Obuli bw'enguzi. Obuli bw'enguzi. Ekintu ekyo kitutte ssente nnyingi nnyo ezandibadde ziweebwa baki? Abakozi baffe. Ne basobola okubeerawo. And then these corrupt officials or corrupt people, they are corrupt and at the same time they are greedy. Buli kimu bakyeyagaliza.
okitegeera at least basente nange oyagaliza omuntu wa wansi ozibbe ogenda osasule naye lijja kuba lya private nga tulina osasula anti era newoliba lya private at least oba olina kyogasse ku gundi ku ggwanga kuba wetunira amalwaliro ga private amalungi mabale ate mwattu waliwo abantu bemmanyi nga ye yazimba eddwaliro lye naye nga akwatirako abantu ba wansi nti eddagala eryandibadde eryogumu ekitundu bw'ogenda ku ddwaliro lye lya private yalitunda nusu kasanvu aba afuniramuwa balina engeri gye babalamu gundi zaabwe maye buli muntu abeera ne management ye so we need such people nti sijja gamba nti oba bazibba ssente it is okay if you state facts oli waddemba okwogera obanga byogera bituufu sijja gamba nti basente ate ozireeta eno in that line but what I was trying to bring out that these people they are taking the money and they are greedy for that money tebaagala kusaasaanya kuyambako bakusa mbuto zaabwe so that is the greatest challenge we have nekirala I wouldn't talk of it naye longevity in power you see like right now we have our president His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni he has stayed for long ekyo ekintu si kirungi okwerisa mu buyinza kubanga kati gyokoma okulwa mu kintu gyokoma okitegeera okiraba kati bo bategeera akazannyo kaabwe n'abantu baabwe nti ssente zonna bamanyi engeri gye zitambulamu n'engeri gye balina ozitambuzaamu okiraba essaawa y'akaakati ensonga lwaki bannayuganda tuli baavu ssente abasajja abo abanene bazeesigaliza bw'ogamba abanene oba otegeeza baani those people that are driving this country and that is the government I won't say that every person ali mu government yekusa naye tutunulira nnyo the top officials because they are the planners of this country so if as planners of the nation you cannot deliver to the lowest person ali wansi tuli mu kwogera ku kintu ky'omusolo obadde okimanyi nti waliyo omuzadde ali alina abaana 10 naye omwezi afuna $40,000 so omuntu bw'ati agenda beerawo atya mazima ddala olina osasulira abaana school fees balina okulya balwala balina okugenda mu malwaliro kale kabagendeko mu malwaliro nga amadagala gyegali ne malwaliro amadagala tekakola tegaliiyo so my topmost solution to this is fighting this corruption and then as we fight corruption twetaaga okukyusa obukulembeze kubanga abasajja abo abali waggulu mu bukulembeze tebategeera kikiri ku ground bo bakirina in just a picture nga bwe nkukubira akafaananyi omuntu ayinza okukubira akafaananyi n'akakuleetera aye nogamba embeera eri bwetyo tebamanyi kiki kiri ku ground so as you fight corruption ojja kubanga ate osolovinze ensonga y'okuba nti abakozi basasulwa essente ntono nnyo but also kyenjagala okutegeeza nti waliyo abakozi abatakola mu public offices nga ba private abakozi abo togenda odictating bwembanga nze ayina ekitongole you will not dictate for me mekazi nyina okusasula manager wange for as long as I am in the private sector so bo aba abakozi abali mu private sector ogenda kubanga obayamba otya okay thank you I know nga bwoli wano you've heard of something called audit however much they are private entities they need to be audited nsobola okuwa example y'eggwanga nga Korea there is also corruption in private sectors there is yes so as a nation we must have that leadership since I'm looking at being a dictator but you must these private sectors they are also part of the nation and I believe they must be audited okiraba nga bwe tulina auditor general bw'omala okubakolako audit bw'omala okubakolako audit of course ensonga lwaki tukola audit is to find out if wages ziri okay
people are working in good environments, are they having their rights? You get? Okujjukizaamu yakutegeeza nti ne bw'onojja mu kitongole n'obakolako audit, particularly what they are looking for is not wasasudde omwana shohost omusasula otya emitwalo 10. No. Do you know why? Because we have no minimum wage bill. It wasn't signed. Kati tulina minimum wage. Omuntu omukozi alina okutandika okufuna esente bweziti. So wakati aba auditing, for them they will come kulaba esente wasasudde omusolo. Abakozi obasasulira NSSF, pay as you earn omusasula. Those are the things that I will look at. So what I want you to tell the people is bo abakozi aba bali mu kunyigirizibwa ogenda kubakolera otya nti kati bo abali mu government ogambye tetujja kukkiriza muntu yenna alya sente za muwi wa musolo. Ate bo bana abaana abali mu kukola mu private sectors bo obayambye otya okulaba nti tebakola nnyo nga basasulwa obusente butono. Okay. Ya ekyo kyembadde nzirako kugamba nti engeri gyendi mu kuvaayo ng'omukulembeze, there are certain things that are not there. Nga tebiriiwo. Nga weetaaga bibeerewo. Kati nga bw'oyogedde nti mu private sector you cannot dictate the amount of money each person is paid in their sectors. But I want to assure you, we all go to schools. And we attain our professions. Ochiraba? Yes. So as a leader nze nsuubira oba njagala ekintu bwe kiteekebwe nti salary scale oba private oba government tuteekewo the minimum. The minimum scale nti omuntu ali ku ddala bwe liti katugeze dokita oba munnamawulire ali ku ddala bwe liti alina obba nga asasulwa ssente bwe ziti. Okay, so nsubira that a little bit can help these people in private sectors. Okay. Yes. Waliwo omuntu eyangambye nti fenna tukaabira minimum wage. Twetaaga abeerewo essente ezigamba nti omukozi yenna katugezenga nti every secretary oba oli mu government office or private office olina okuba nga ofuna emitwalo 5 genda waggulu. Kakati olowooza nti tekigenda kubanga ate kyongeramuko creating unemployment because atagenda sobola kusasula mitwalo 5 tagenda ku employinga. Don't you think it is going to create unemployment rates okwambuka? Ekyo bw'okitunuliramu in that perspective, it may happen. But as leaders, we are always meant to create, to bring opportunities. So if we assess into establishing minimum wage scale, yes, it will bring up unemployment. Then we should create as many entities as possible to see that these people are employed. Secondly, tekitegeeza nti bwe tuteekawo ekyo ekintu those people will be unemployed. Those people are getting a lot of money. They are getting a lot of money. Okay. And they need those workers. So by all means omugaga yenna ateeka sente mu kintu era ajja teekamu sente okulaba nga afuna abakozi abo. After all ne wogamba nti I'm more into the health sector. Let me bring it in that perspective. Yes. I may be with a clinic and I need a doctor on that clinic. I need a clinician. I need a nurse. And they should be working in different shifts. Tosobola kukozesa mwana wa muntu nti omukozese day and night shift. There will be that gap. Yes, but they're overwhelmed. Yeah. So it means as the owner of that business, I must get all solutions and see through that. Nfuna omuntu agenda okola day shift, nefuna n'omulala agenda okola night shift. So kikyengezaako okuleeta nti it is a must. Era nga nekikuzaayo ku kali akantu ke nagambye audit. Nze nja kiyita oba audit. Nti someone bamu following up okulaba buli kintu ekyetaagisa mu ekiri. Abakozi abeetaagisa minimum webali. Minimum scale they meet it. Yes. Then pay as you earn biki byonna nga we balina obikola nga nabyo bakola ki nga bikoleddwa.
Okay. Yes. Njagala okuba nga ate mbeebaza abali mu kutambula naffe discussion ya byabufuzi mu studios ndimu ne candidate oba aspirant ayagala okuba nga ate akulembera eggwanga Uganda era ng'omukulu ono tumumanyi nga Tumwesigye Frank Mutebi ayagala okuba nga ate abeera president w'eggwanga Uganda 2026-2031 era nga with us wano mu studios ayina manifesto ye era nga kusinzira ku bimu byali mu kutugamba byebyo ebiri part of his manifesto byayagala okuba nga ate akolera eggwanga Uganda. Ngenda kuba nga ate mpumulamuko katono nnyo comments zammwe muziteekeyo mu comment section ngenda kuba nga ate nziyitaayita mpolampola ebibuuzo byo suggestions zammwe byonna tukozese comment section okuba nga ate tuengaginga mu discussion gye tulinayo olunaku lwaleero. Ogenda tusanga ku The Alternative Uganda on YouTube and The Alternative Uganda on Facebook and TikTok TV. Ogenda kuba nga ate discussion ogifuna bulungi nnyo abali mu X osobola okukozesa hashtag The Mighty Drive okulaba nga ate naawe owa comments ku show yaffe y'olunaku lwaleero. Mpumulamuko katono nnyo tekomawo. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi, Rogers. Can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power. Looking for a pair of shoes? Let's Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices and with neck deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Let's Up Stores on all our social media platforms. Let's Up, craft your own footprints. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Mbaniriza kitundu kyaffe ekisembayo ekya Mighty Drive. In this section of our show, mbeera mpitayita mu bibuuzo byammwe bye muba mutuwadde okulaba nga ate omugenyi waffe abyanukula bulungi nnyo. Era nga mu kitundu kino mba nconcentratinga nnyo kubanga ku mulamwa gwe tuba tulina mu studios era nga omulamwa gwaffe ogw'olunaku lwaleero tutunuulidde relevance oba importance of having a young president. Olowooza kiyinza okutukolera since we have a young population. Now having a young president, do you think it will carry more importance or it will have more impact okusinga ate bwe tunaabeera n'omuntu omukulu? Another person will argue agambe nti we want leaders who are experienced, leaders who can create solutions, but also young people coming up armed with solutions to Uganda's problems nga ate olaba oziwulira n'olabira ddala nga they are feasible ng'oba oziteese mu nkola ziyinza okuba nga ate munnaye zikolera ddala. Nga sinnagenda ku mulamwa gwaffe njagala tunuulire we have youth unemployment in Uganda. Atenga abavubuka fa abasinga obungi mu ggwanga Uganda. I want to listen to your realistic plan okutegese oba oteeseteese otya kubanga ate osolvinga the youth unemployment gye tulina mu Uganda. Okay. Yeah, thank you. Youth unemployment. When you look at the population of Uganda, we have like over 75% Yes. of youths in Uganda, meaning we carry the biggest percentage. Yes. So when we talk of unemployment, it means
people tebalina byakukola, tebalina mirimu. Si byakukola, tebalina mirimu. Yes. So when you assess the different entities, weesanga nga kati saa zino kantunulire nnyo government nti offices ezo people have reached their retirement ages but they are not retired. They are still holding up those offices. This thing must come to an end. That is one of the fastest solutions that will end abaludde mu office bafulume. Okay. Yes, naffe batuwe ku chance tukole ki tutuuleyo. Then waliwo n'ekirala kye tuyita distribution of ministries. It is part of my manifesto. Nti weesanga ministries ezisinga zonna they are in here in the central. And the population buli muntu ava mu kyalo nti kangende mu kibuga, ava mu kyalo kangende mu kibuga. Ne weesanga nti population egenda abalwanira emirimu bangi and some people they are not on merit and others have to bribe to get those jobs. Naye singa tugamba nti katugeze Ministry of Health katugiteeke Paida oba mu Northern Uganda etuuleeyo, ogenda okwesanga nti abavubuka abali eyo tebeetaaga kujja eno mu kibuga. At least ba applying emirimu gyabwe ne bakolera mu bitundu gye bava. Okiraba? We reduce this congestion of ministries in the city. You see? Then investments. Every investor buli ajja ayagala kuteeka mu kibuga. Okiraba? And the investments still they are low. Lwaki olowooza ba investors baagala okuinvestinga bintu byabwe nga babiteeka mu kibuga? Lwansonga nti gye balaba ssente. Okiraba? One of the reasons as to why we have high standards of living in the city is because of that. Buli muntu buli agala okuzimba clinic agenda gitwala mu kibuga asobole okuguza eddagala gumu kitundu. Kubanga ssente bamanyi mwekola ki? What if you look at it in the other way nti bayinza okubanga katugeze oyagadde oteeke industry yo embale oba tugeze Mbarara o Fort oba ewaffe Busoga eri Kasitayime Mayoge. But don't you think the access amakubo ne materials and then the market bibaleetera okulaba nga ate bibalemesamuko? Ekyo kyo nkirabira ddala nti ensonga lwaki amakolero agamu tegali well established. Era omuntu yenna akola business asooka ku assessinga transportation, market, that pilot study. Okay? So the reason as to why I'm coming up as a president is to see that these things are in place. We have good roads. Omanyi kino nyinza obanga nga njogera ku infrastructure naye nga kituyambako okuzimba the other department employment. Neweesanga nti people are not building in those far places because of inaccess to those places. Then populations, we find people are coming from villages to town because they need to attain some services which are not there. But to me, I believe as a president, inti when katugeze, this not campaigning, naye katugeze ndi president, I'll look at establishing all these services inti amakubo bagazimba. In all places of the country. Places. The old Dam 7, General 7. Boyajja ku ntebe, at least yagezaako okuzimba amakubo. Neweesanga nti katugeze okugenda eggulu. In his first years in power. In his first years in power. Which is not happening these days. Maybe he built and finished. How do you build and finish? Okay, he may have built and finished. But that's not the way it has to be. You see? Nti some places are neglected. Omayi omukulembeze yenna nga tannajja asooka na sportinga nti kati wano. Kati osanga naye abantu be yakola nabo by then yagenda n'afuna abantu eggulu, n'afuna Kabaale, n'afuna Embalala, ne Java, then ne mu Buganda. N'amanya nti ngenda kukola mu bifo weebiti ne weebiti. Era ojja kwesanga tulina highways. Those highways are maintained. Okiraba? Because biyingiza biyitako emaali. Naye ate kati we tu concentrating ku highways ne twerabira bino ebifo ebiri ewala.
do you know that up to now waliwo ebifo nga okufuna amasanyalaze kyabulungi tegali actually nga tegannatuuka but umeme ebadde tukoledde rural electrification naye ebifo ebimu ebadde tebinnafuna naye kati golowooza bwe kityo bwe kirina okuba si bwe kirina okuba kunze ebyo ebifo. So as a leader I have to see that all places in Uganda enjoy the services equally. Yes, enjoy the services equally. So if we have these services, it gives us the vigor to invest in a different areas. Newesanga anti actually creating something in a given area, that is also employment. Yeah, you are creating jobs there. Yes. Anti I'm going to build a road in Kabula Maido. People in Kabula Maido, the labor that side, they are going to get employed. Yeah. And then I also believe we should create a system. Katugeze, I can give an example of like Ndeje University. Ndeje University, back then it was established to provide employment to the people within that area and educating children within that area. You get? So I believe if we are to create the different businesses of our factories, at least we empower those people into twetaagayo ba cleaner tetwetaaga ate kujja muntu Kampala agenda alongoose eri abantu abali mu ekyo ekitundu nabo ba applying on merit nti me am from Kabula Maido nina obusobozi bwe buti ne bwe buti mulimo bwe buti ngwetaaga exactly. So ekyo nakyo nkina in that picture. Those are some of the small solutions we have to unemployment. Yes. So, okay, now let's go to our theme of the day, the impact and relevance of having a youthful president or a president who is a youth. Mukutandika nga akola intro ye atugambye he's a born of 2001. That makes you 26 years old? That makes me this year making 24. You're making 24? Yes. Oh my goodness. And here he comes with his manifesto. He's aspiring to be the president of the country, Uganda. Now one asks, Oloza, do you think you are fit to be the president of the country? And what makes you think that you are the right candidate? Okay, thank you very much. Previously, we had talked of the percentage of the population in Uganda. And that is the youth. So the youth will make the largest percentage in this country. See? So to me, I believe we need a youth president in terms of like, when we are to talk of what are we suffering from, bizibu ki byetusinkana ffe ng'abaana Uganda. Ng'omukulembeze omuto nze manyi ki kye tuyitamu okiraba kutandikira ddala mu ssomero mpaka ku mirimu manyi bizibu ki bye tusinkana in this generation. You get you find that previously those leaders, they were also youths by then. President Museveni yagenda ku ntebe ng'ali 41. By then katushitwale nti naye yali youth. But at the moment, we have very many youths below the age of 30. Era kati nze nejjayo ng'omukulembeze okuya president waabwe kuba nze asinga otegeera biki bye tuyitamu okiraba. And also having a youth leader, it symbolizes fresh energy and modernization. Nti bannayuganda ffenna tusazeewo tubeere n'omuntu atutegeera. We are being modernized. We are bringing new ideologies. I believe as a young president, ntegeera nnyo this technology. Okusinga omuntu omukulu akuliridde. Exactly. Okusinga omuntu omukulu kati katugeze nga President Museveni. Nti I'm going to reflect more on President Museveni kubanga yaliko kati. Because he's the current leader. Yes, he's the current president. So if you are to put us on table, you find that, well, he is more updated because buli kimu ye kyagala akifuna research agamba nkolera ku ICT ompe report. Naye emyaka gigenderedde. So he's not getting everything inti nze ekintu nkirimu nkikola era nkirabako ekyetaagisa mbiraba ne tumanya nti kati baataddeyo ka app akapya we need to use it like this nga bolaba X
Instagram, and so on. Then we have more systems introduced. Now let me go to the hospital. Newesanga nti IT department elesewo system wet. Nze manyi nga bwekola. Neye jali tamanyi bwekola ki? Bwekola. So I believe as a youth leader, I have more of the view of the modernized world than he is. Okay. That's why I need to be the president of this country. Nti rensonga nti abavubuka be basinga obungi, you understand more the problems of the youth. Yes. And here you come armed with solutions to such problems. Yes, exactly. Okay, wali obaddeko n'otuula n'ogamba nti last time I was listening to a powerful leader ngagamba nti there are things you would look at and you know they're beautiful, you love them, but no byerekereza because you feel it isn't the right time. Have you considered maybe kugamba nti nayo bangende kubwa councillor to gain more experience with leadership and how things work, obangende kubwa as omubaka wa parliament? So okubanga ate manyirira how did things work before I come okubanga njagala okulembera eggwanga Uganda. Okay, thank you. So I would like to answer that question in the perspective of leadership shouldn't be about age. It should be about experience most of the times, because now you need to understand how our systems work. And it is not actually it is not even shouldn't look at experience. Okay. Because we have experienced leaders in there and they failed to deliver. See? Nti omuntu amaze ebisanja bisatu ku ntebe. Nira still nga bwe yajja ojasanga akyusizaamu katono nnyo. Okiraba? And in the current Uganda, that's not what we need. Uganda is a developing country. And it is the Pearl of Africa. Why should the Pearl of Africa be still under the developing countries? It should be a developed country. Nga buli kimu kye twetaaga it is in place. Nga tukiina. So nzokungamba nti of course I'll answer your question inti yes, I sat down and reflected. And I've made many people and they advise you in that line. In the line. But I want to assure you that sagala kukuba, but the MPs we have in there in the parliament, they are just there but nula butunuzi. Tebalina kye bakoze. According to me tebalina kye bakoze. Kale balina bye bakoze naye tebalina kye bali mutuyamba kati. Tebalina kye bakoledde bantu. Kubanga tutunulire nnyo kati ensonga ya gundi coffee. Coffee bill as amended 2022. Yes. It is 2024. 2024. Yeah. The way they amended it. Where you see that it affects omuntu wa wansi farmer. Inti bo baleta bill abantu ne bekalakaserema okuyita, but at the end of the day nekola ki? Neyita. Because they had the numbers. Yes, because they had the numbers. So you look at nti twetaaga okukyusiza ddala okuveeyo mu parliament. Nze saagala kubeera parliament mbeeraawo ng'ekifaananyi. Of course we do have MPs that talk and give their views. But their views, they are not put into practice. Tebabirabawo. Boogera bwogezi. Nekikomaawo. Exactly. So me coming up there, njogera ekintu kyange kikomaawo, and given that I'm a youth, olaba basobola okuvoola ekintu katugezeho naye Semujunganda kyayogedde ne batakikola. Katoro nze Tumwesigye Richard Mutebi. Banakiwa obudde. Bayinza obutakiwa budde. Bayinza okukiwa obudde. It holds value. We have MPs who have talked of things that bring value to our nation, but things are left just like that. But they don't follow up. Trust me, omukulembeze yenna, woba wakola kintu, you have to follow up. That has to be one of the traits of a leader. You have to follow up each and everything you do. So I believe they do follow up, but according to executive committees, oyinza ebintu bakola ki? Babirekawo. Nga tebabikozeeko. So ntunulira nnyo nze okujja okubeera president w'eggwanga lino. Ekintu buli kimu kye twetaaga nga bannayuganda oba abavubuka kikolebwa.
bwe giba mirimu weegiri you follow up. Sometimes presidents are said to be dictators. Of course you shouldn't be a dictator, but to some extent you must dictate as a leader. Nti ogambye mu parliament bakole oluguudo lwe Sentema. That Sentema road has been in the budget, I think, for now over 10 years. Nga buli budget baluyisa. Naye tebalukolanga. Kati nga president, that is a significant thing you can see. Nti luno oluguudo naye buli tukola budget luno oluguudo lubeeramu. Lwaki temulukola? You find that by MP or other leaders who are supposed to look at that Sentema road, every time the budget is passed, sente nga bakola ki? Bassa mu nsawo. So we need that president who is curious about each and everything happening in his country. And I believe I would be that president. Nga buli kamu nkanonooza. Nga buli kimu kitunulira. Kubanga ndi muvubuka muto, nyina amaanyi, obudde weebuli. Nze saawa zino sokugamba nebakire saawa 3. Wouldn't that have an effect on your life? Because batugamba minimum ndio inakwebaka saa 6. Auntie, that's what they say. But any leader has to be extraordinary. So that makes you extraordinary. Yes, you have to be extraordinary. Nti as a leader, abantu bokulembera obawo obudde bungi n'obalowoozaako. You see that vision. You know, any leader comes to the leadership position with a vision and mission. Yes. You see? So you must follow up each and everything. The current president we have, yes, he is doing everything, and if you find that ku timetable ye naye talina budde bwakubeeraawo. Bwakwerowoozaako. Every time he's thinking for us and thinking about us. Yeah, but at the moment, nze kyendowooza, right now, he should rest. Awumule. Musajja akuze. Akuze. Sigwaso sana okutugamba nti leadership shouldn't concentrate on age. Now you are concentrating on his age. But away from that, Mr. Mutebi, I want to understand, what does your leadership bring to us? What impact comes with your youthful leadership? One, I will talk about njogedeko energy. My energy and stamina. Okay. Nti ndi muvubuka nzigumidde. I'm ready to serve my people, the people I'll be leading under Uganda, to create. My slogan is the Uganda we deserve. Yes. Oyawukanyemuko katono nnyo ne bali abagamba the Uganda we want. For you ogamba yensi gye tugwana. Exactly. The Uganda we deserve. Service delivery buli kimu. Then under my leadership, we are living in a developing world. Yes, yes. So we must attain the new technology. We fit in that technology. Yes. Do you know that up to as of now, we have someone atakwatanga ku smartphone? True. Chitofu. Ochilaba. Jebali. Naye ensinga bwekulakulanye ogoloza bwekito bwekyandibadde. No. Nti at least buli muntu, let those people be updated. And I believe as a president, if you support a given value or a policy to be put in place, yes, it will be put in place and people must attain it. Yeah. You get? Yeah. Of recent, I've heard of Starlink. Abagala okubanga batuwa internet. Bamitiiza omukulembeze w'eggwanga. Basinkanye omukulembeze w'eggwanga. Tekiba kuba nti it has been on high demand, because you find that in the past years tubaddewo nga buli kaseera ogula data. So this nze nsuubira kino kireeteddwawo because of the high demand and possibly because of the katugeze tuyinza obbanga twafunye omukisa munaye ne tufunayo advisor omuto n'akamukuba n'amugamba naye kati president olaba tukole ekintu bwe kiti tuleetere ku bavubuka bano data kuba bakimanyi
nti kati abavubuka omulembe gwe tuliko twetaaga nnyo data. And these people, you know, they are wise. Since they want to stay in power, they will have to bring these things that we need. Basobola bribing obwongo bwaffe nti okay, yaleese kano kale katumwongereyo ekisanja. But after a long term suffering. So we have to get a president nga ekintu bwakiraba, they assess it there and then. You get qualified or other professionals, you sit in that thing, you go through it, and then you put it in place. That's what we need at the moment. Sikulinda after 5 years, something that has been established 10 years ago, but you know to come. Yes. So that leaves us behind as a country, and for any country to develop, you must move with the trending or the modernized world. Which countries is benchmarking and ogamba nti NNC ina president omuto, a youthful leader, and it is doing great? Okay. There are many countries, but today let me focus on one country, and that is Burkina Faso. Okay. Burkina Faso currently has a president who is 36 years, and Omanyi Ibrahim Traoré. He's 36 years, but he went into power when he was 32. You get? Yeah. So I believe nti mulabyeko n'ebintu ku myaka emitono gye yakamalako alina byakoze ng'obirabirako ddala bizimba nsi. And at the moment, the Burkina Faso of 2020 is not the same country as of 2020. As of we speak now. Yes. There are many things he has changed. Bagamba nti the time he has spent, yajanga GDP ya Burkina Faso eri 1.8 US dollar, whatever, and so on. But at the moment, it is at 22.1. So, nti ola president omuto, mukasera akatono, alese impact, nga it is really dominant, ojirabirako ddala. So that's what we need as a country, Uganda. So abo bosinzirako nogamba nti olaba Traoré can do this. Kitegeza nange nja kikola. I want to bring to your attention that ensi zibeera zanjawulo in terms of how systems work, and nebintu ebiri embedded, things that are embedded in systems that can't just go away. Now when we come here wane waffe Uganda, twagala nja okutegeeza nti kati systems ziyingiddemu nnyo bannamagye. Abamaje banji will find abamaje as minister, as cabinet minister, co-heading ministries. So, do you think as if let me use if singa baba kulonze nga president, would you think abantu abo bagenda kwemboresinga to start taking orders from you? Because twachira bako mu 2021 when President Kyagulanyi Ssentamu wanted to become president, nga bagamba nti they cannot, kubanga bakulemberwa civilian. Now we have a civilian who is not only a civilian but he is a youth. Okay, thank you for that great question. Ekibuuzo nkyagala nnyo. President Museveni bwe yajja ku ntebe yajjanga munnamagye. Atera achali. Yes. Now, me being a president, according to the Constitution of Uganda, all these armed forces, the army, police, and so on, they have to abide by the CIC, the commander-in-chief. So, me being the president, however much I don't have that military training experience, they have to obey me if I'm the president. Because, and I love those soldiers, by the way, they have what we call discipline. So if they attain such discipline, even when the president, the katugeze presidents agenze konga simu sirikale oba simu jasi, until they can maintain that discipline, then it means egwanga lyaffe lijja kukulakulana. Nze kyensaba bano, kyensaba oba kyentegeeza bannayuganda baffe nti Uganda gye tulimu tetwetaaga kubanga tulina president nga munnamagye. Kubanga kati kino kikuwa ekyokulabirako. President Museveni
all the ministries we have nga bw'okyogedde abaliyo bonna bannamagye, they are headed by bannamagye. But we are in we need diversification. You get? Yes. We have very many people with very many professionals. And I wouldn't say bannamagye they are the best candidates for such positions. Yes. But they are doing so because they want to attain to remain, like to stay in power. Nti system yaabwe bagimanyi bo nga bo era buli entity erimu munnamagye they have their surveillance. Yeah. But my plea to the Ugandans and bannamagye, services ze bafuna si ze zisingayo obulungi. Yes. When you look at their salaries, bano officers ba wansi embeera gye babeeramu, look at the different barracks we have in Uganda. Those people basula bubi. Nze nziyiseemu. Okay. Basula bubi. Naye ng'ate nabo bantu, after all, you know, serving a nation, naye at the end of the day you don't have your freedom. Okiraba? We should put that aside. Until when I'm the president of this nation, even though I'm not a soldier, of course, as a leader, there are certain things you must always attain. Yes. Okay? Of course, I will go through the things. And working with these leaders, chenjaga okutegeeza omukulembeze yenna bw'ogenda mu kifo, you must work with the companions you find there. Yeah. So, me, I'm willing to work with these heads. Benaba nsanzeemu tuteese bulungi nti bannaaye nze president aliko, I'm the commander in chief. And of course, oba olina okubeera ne presidential advisor. So, buli sector ofuna presidential advisor n'akuwa view of what he's representing. Nti waba munnamagye n'akuwa view y'abannamagye. Naye kino ekintu kyogamba nti we should remain under military rule everywhere. That shouldn't be the way to go if we need our country to develop. Okay. Yes. Thank you so much. Nja kubategeeza nti mwali ku Mighty Drive tutandikira ddala essaawa 2 paka ssaawa 4. Now we are going into our last segment of the show. The last 30 minutes of the show mba mpita ayita mu bibuuzo byammwe yo comments okubanga ate show njiwunzika bulungi nnyo ddala. Njagala okubuuzaako ku nsonga ey'abantu abakola gino emirimu juwakali, abakolera mu juwakali sector, you know, aba boda abatembeeyi abo bwe batyo. Kakati abantu abo opulaninza otyo okubanga oba formalizing asobola okubanga they contribute to the taxes okubanga tukuze eggwanga Uganda ate nabo okubanga basigalawo mu business. Okay. Thank you. Let me let you know nti buli munnauganda okutandikira ddala ku mwana w'emyaka 2 asasula omusolo. The mandatory ones tugamba bana abali mukola business. Abali mukola business. Okay. Of recent buli wempita mu kibuga nsanga abakesisi nga bayola ebintu by'abantu. Nga batundira ku makubo awatali authorized. Abatali authorized. So I think we need to carry out what we call a sensitization. Okay. We let these Ugandans know of how things are done. Business part. Era n'omuntu yenna agenda okukola business bannayuganda bannange oba abavubuka bannange kuba abavubuka bannange basinza okubonaabona mu kibuga awo. Musajja wattu afunyeyo ka capital katono agenza asobole ebintu atandikewo atembeeza mu kibuga nga bamukutte. So getting back to your question nti bana tuyambiddwa tutya okusasula emisolo abakola mu informal sector okuba nti you know babeera organized babeera formal emirimu gyabwe okutambulira ddala obulungi. Okay. So we need to come up with committees. You know, as a leader, as a leader tosobola kukola weka buli kimu tosobola kimalayo. No one works in isolation. Exactly. So if we have committees, let's say nga we tulina KCCA, don't come to grab people's things. At least mmanye nti tutaddeyo olunaku gundi tugenda kwogera ku bya business. Obadde sijjukira bulungi naye waliwo olukiiko lwali ekkololo nga president azze okwogera eri banna business. Okwogera n'abatembeeyi abali beekalakaasa. Naye ate mwattu ogwo tegulina bbeera mulimu gwa president. Weewaawo nti president olina okuvaayo oyogera eri abantu bo
naye nanti badimandinga ffe twagala kulaba mukulembeze. Okay, badimandinga nti bagala kulaba mukulembeze naye wawulira omukulembeze ebyo yabaddamu nabiwulira. Exactly. So ojja okwesanga nti answers yabawa oba solutions yabawa sizi baali beetaaga at that moment. True. Exactly. Yes. So what is the role of these committees? Educate people, make sure that these people are doing the right thing and in the right place and at the right time. Yeah. Omuntu yayogerako akantu teyali musiru. The right thing at the right place, right time, and everything should be right. So kyenkubiza abavubuka bannange, when such programs are brought into existence, let us attend them. Yeah. Tumanye nti omuntu wokola business olina osasula omusolo toyingira kintu kyotamanyi kyobola anange okuvaayo okubeera president. At least I have that leadership experience gyenyinawo gyeweesimbako nti nyina background gye neesiga nti at least kino nkikozeeko. Ng'abavubuka kati twetaaga okumanya nti tubasomesezza kuba sinakiwulirako ekyokusomesa abavubuka ku bintu bya business as a nation. Era ekyo we tukiteekawo kijja yamba nnyo abantu to enlighten their minds. You see? Then another thing, we have to bring more industries or more investments into create industries. Yes. Attract a lot of investors. Exactly. To create opportunities for these people. We have very many people down there. I'll concentrate in town. Yes. Nga yasoma kubeera doctor naye ogenda musanga wali nga atembeeya ngoye okiraba. Bantu bangi abavuga boda. I've talked to so far like, let me not exaggerate, but like 100 boda men. Nga yagamba nze nina degree mu kino naate nvuga boda emirimu gyakola ki jabula. So if I'm the president of this nation, I have to create more of the thing. Nga wolaba abazungu nti omwana omuto akula na profession ye nti wembanze nkuze ndi wakubeera engineer nja kubeera engineer. Tebakukakaako kirala obeera engineer, and we must provide employment opportunities according to profession. Our population is big, so it means we should create more opportunities for the population that is under or unemployed. Yes. We need to create more opportunities for them, which is not into existence as of now. So tulina okutunuulira nnyo nekya professionalism. Era ekyo kijja tuzaayo nti bazadde baffe tebaagala kuva mu office ate nga batusomesa mwattu tubeere naffe tutuukeyo eyo. So oba osomesezza omwana abeere engineer, abeere doctor, woba okuze otuuse ku retirement age, vaayo n'ono gwe wasomesa afune kyakola. Exactly. So, and to me, when I'm to go to part of our parents, abataagala kuva mu office bagamba kati nze nve mu office n'abantya. Mind you, omwana gw'ozadde wabanga afuna ajja kukulabirira. And then as human beings oba omuntu yenna, you have to work towards development, not working towards survival. Yeah? Nti sente z'okola oba okola kakadde emyaka egy'obuvubuka gikolerera emikadde nti bw'okola kati ng'oli muvubuka, invest somewhere. Gula plot zo, zimba rentals, those tenants will be giving you some money. Yeah, to survive when you retire. Exactly. Then there is also that pension. We must follow up. By the way, I've heard of people complaining not getting that money. Yes. So, as the government or the incoming government, we must make sure that the people that have retired, they are getting their money. Sente zaabwe bazifuna zibabeezeewo kubanga kyekisibya abantu mu mirimu gye batalina kukola. Kuba manyi process y'okufuna sente ziri mpanvu okitegeera. And then nayogedde ku kintu kya bribery. Yes. Previously. Nti these people, the reason as to why tufuna abavubuka bannaffe mu kibuga okutunda engato, okutunda ngoye bbiri, they don't have that money to bribe to get those jobs.
wakafuluma university bagenda kusaba obukadde 5 okufuna omulimu. Tolina sure nti bajja nagukuwa. Bangi bempuliddeko ngagamba nasasula sente zange ne batampa mulimu. Okiraba? Yeah. So that must come to an end. Mpozi previous election je twakufuluma walina political party mwosinzidde oba olina political party mwova? I'm an independent candidate. You haven't subscribed to any political party? I don't, no political party. Okay. Because to me as a leader, the vision I have, I try to assess the visions of all political parties. Okay, to some extent they are connected, but they are not in line with the same vision that I have. You get? So my vision now this at the start. What is your vision? My vision is to create a prosperous, united, just and corruption-free Uganda for all. Chovola banyina kali akagambo the Uganda we deserve. Okay. You get? Take us through your manifesto mudachika zino zetusigazizaayo nga 5 ku 7. Vision mazo jogerako. Yes. Then mission is to lead Uganda towards sustainable development. How do you plan to do that? Since I'm a youth, omanyi tulinamu ebintu byenjawulo. Nti omuntu omukulu ye waba alaba ekintu akiraba mu myaka mitono okusinzira ku bulamu obwo. Abasinga tuplaningira lunaku lwaleero, planning for the future. Yes. Nenze ng'omuvubuka omuto, I'll be seeing my vision into long term. You get? Yes. It will be a long term vision. Right now, the youths at the moment, we are not the future. We are the present. Yes. So we must work for the future. Tutekewo ebintu abaana baffe n'abazzukulu baffe bagenda okwenyumirizaamu. Ate naffe ku myaka emito gye tuliko tukole at least akantu komanyi nti ku myaka 3 omuntu yenna gy'aliko 25 nti ku myaka 4, 5, 6 naawe ojja kyenyumirizaamu ogambe nti twakola. Okiraba? Nga bw'olwala ogenda mu ddwaliro ne bakujjanjaba bulungi ne bakolako n'ogamba gavumenti ya Tumwesigye Richard yakola omulimu gw'amaanyi nnyo. So that's what we shall. Sustainable development. Then we have equality and peace. We have very many political parties. Nze nkubamu akafaananyi singa NUP ewangula aba NRM bagenda kuma omuliro. Okiraba? Yes. NRM bwewangula gwe muliro gwokola ki? Gwolaba mu opposition. And that shouldn't be the way to go. If we want to be a developed country, baliwe bawangula we concede defeat. Anyway, bwe kirina okuba naye ate ekyo kizibu nnyo. Kizibu nnyo at the moment. Kubanga you see how fierce these people are. I'll concentrate more on NUP and NRM. Abo abantu beewalana nnyo. And katugeze kati nga bw'olaba President Museveni bwe yawangula akalulu nti nagamba Bobi Wine nagamba nti Honorable Kyagulanyi nagamba nti bamubya akalulu. Same goes to the president himself, naye yavayo nagamba Honorable Kyagulanyi yabba akalulu. Okiraba? So that is kyekigendo otandikirwako okuleetawo enjawukana mu bana abantu. So to me I believe we must get a candidate who is neutral, and that is me. Taina wowe kubira. Siriwa NRM, siriwa opposition. I am for the people of Uganda. I'm for the people of Uganda. Kaberewa NRM, kaberewa NUP. And by the way, nzo okubeera omusawo waliwo ekitone ekyatutonderwamu ffe ng'abasawo nti tulumirirwa nnyo abantu more than ourselves. Nze ogenda kujja nga oli patient wa Ebola. You know how fierce Ebola is and how deadly it is. Yes. But don't you mind about that health worker ali omukolako? Okiraba? Nti ffe kyatutondebwamu nga tulina ekisa eri abantu baffe. Kati nze nvuddeyo nga previously nze najja nga njala nnyo okutaasa obulamu bw'abantu. Naye tosobola kutaasa bulamu bw'abantu mweno mbeera gye tulimu. So it needs to be done on a wider view so that
their lives are saved at once. Yeah. And in every sector. Okay. Yes. So that is me. I'm neutral to each and every Ugandan. Oba oli wa NRM, oba oli wa NUP, oba oli wa DP, kati twawulirayo ne PFF, you see. Nti these people are coming to create those misunderstandings. And if we want to develop as a nation, we must be one. We must be one. Chimu. Nti tuwuliriza muntu omu. Kwanza the moment nga wenchiwulira omuntu wa NRM tajja kuwuliriza president wa DP. Those staunch NRM people. Yeah. The staunch DP or NUP people, they won't listen to the current president. Era chochovola abagenda bereyo nti kati akozewo kino naffe katusaasanye nti kino tekirigenda mu maaso. You see? And as a nation we are not developing. Tusigalamu obwo butalotalo obutonotono. Kati nga boolaba bagenda ne baonona offices zaabwe abanupu. Kati, do you know that amount of money needed to renovate that area? Yeah. That money would have been given to waliwo abaana abatalina masomero abatasoma. Health care, these people are not getting the medications. Omuntu agenda fenja, trust me, nze nakakola ku ba patients nga 7 nga bamulese ku ddwaliro nga batugamba omusajja amaze ennaku 3 nga talya. Amaze wiki namba nga talya. Nga the only solution I can give as a health worker kumuteekako umanye tulina obudagala bwaffe bubazaamu ku maanyi. Okitegeera. Nga naye omusajja atwandyagadde okwate mu nsawo omugulire ekyokulya. Naye nga naawe toyina. Nga the only solution. Exactly. So I believe we must be one. And that's why I'm independent. I'm not affiliated to any political party. And I want to assure Ugandans, I am neutral to each and every Ugandan. Okay, njagala okubanga mpitayitako mu comments zaffe sobola okubanga ate tukomekeza show yaffe y'olunaku lwaleero. Omukola Azizi ali mu kutulabira e Sweden angamba mumbuulize omugenyi wo nti healthy workers keeps it striking because they are underpaid. N'ekirala nti waliyo the issue of unpaid internships era nga bo ba healthy workers baagala basasulwe nga bali ku internship, but there are a lot of other people who do internships for free. What is his take about that? Okay, thank you for that question. Atatunulide mu sector jensingo tegeera. Kati olaba personally nange I'm unemployed, but I'm volunteering in a given hospital. And trust me, we are not paid. As a volunteer, you shouldn't be asking for a salary. And then, those interns, as per current system, I would like to update that comrade of mine that they are given something small to the interns. But it is not enough. At least yandikiteeza munagamba under payment. Kuba omwana tosobola kwata n'omu emitwalo 2 nga alina okubeerawo omwezi mulamba. You get. These people have a lot to do. So, as the incoming government, oba nze nerawa perspective ejjango omukulembeze omujja, we have to put in place solutions to this, unpayment, and then we have very many. Tulinamu ebituli bingi mu malwaliro. Nti weesanga nti some people are left out, not put into on intern lists. So I believe nti omuntu bwato katugeze nti agende Sweden okukolera eyo, it means you are missing out. Okay. Okiraba. And then government yaffe teyagaza abantu baffe kukolera mu kiki bali mu kukola. They don't provide that. So as leaders, we must implement or put in place things that will keep up the morale of these people to work, increase on their salary. We have very many MPs buli omu bamuwa katugeze obukadde 3. Nenga doctor atenga senior nga afuna obukadde bumeka 5. Oyo ye senior. Yes. And these other doctors or the youths
and they are the more energetic ones nga bamuwa akakadde kamu obukadde bubiri. So we must improve on the salary wages or the salary scale of such people. We attain that morale, the momentum nti omuntu agenda kola nga ekintu akyagala, nga everything is in place. Chala Brenda Gamba, this is Brenda watching you live in Kampala. Agambi, I heard that gentleman talk about youth empowerment, and it has been a song for every leader per every election. Can he name one new idea he will bring that hasn't already been promised and abandoned? And abandoned. Okay. Youth empowerment. Tuyogedde ku youth ngenda kubanga ate ndi mu empowering abavubuka bave mu bwavu befuneko kye bookera. Kati abuuza new ideas chezo zoyina ezitayogeddwako nti gogenda zireeta. Okay. At the moment buli mukulembeza avaayo n'asuubiza ne batatuukiriza ekitegeera. Naye nze njala nkakase bannayuganda, nze ndi muvubuka nkulidde mu haso zonna nziyiseemu. Okiraba? Era mmanyi ki kye tuyitamu ng'abavubuka. Those people that are promising, they haven't gone through this. You see? That's why when they reach there, they change. I want to assure Ugandans that I will remain Tumwesigye. That Tumwesigye you're seeing right now, nti nja kusigala nga ntuukiriza. Okiraba? Nti byoyogedde ogenda kujja kubiteeka mu nkola. Exactly. If so you are voted into power. Exactly. And waliwo n'ekirala kiba abakulembeze kubanga mpuliddeko which new idea. Nayogedde ku kantu ka redistribution. No resources. Of resources. Sinaba nyinza obanga kale sinabawulira naye I've not heard of any leader talk of that. So as Tumwesigye Richard, I'm coming with that to put in place. We must redistribute these resources in our country, overall country, not being like in one place. Tebabiteeka mu kifo kimu. Tulina be distributing mu ggwanga lyonna nti ab'eggulu balina eripa kwa Kabulamayido balina Kanungu balina okitegeera. So I believe every youth in Uganda must attain this under my leadership. Okay. Thank you so much. Nga tumaliriza show yaffe y'olunaku lwa leero, we'll be going through batulabidde ku YouTube. Ndowooza eno tetulinayo nnyo bibuuzo naye nga abasinga bagamba we are waiting for the new change with the youth president of Uganda. Thank you guys for watching. Dr. William Kilembe, thank you for watching. Nuwagaba Thompson, we are grateful to have you watching live. So ababadde ku YouTube mwenna batulabiddeyo mwebale kubanga ate mutulabye. My last question to you, Mr. Mutebi, is you have been following the discussions about the budget 2025-2026, the estimated budget. And they are estimating it at 71.7 for 2025-2026, a little difference from the 72 budget that we are running currently. What is your take on that? Thank you for that question. And as you said, I've been following up. But I want to bring to your attention that as much as possible, we try to follow up. Now I'll put myself in that. And I've tried to follow up, but these things, they are not fully exposed. See? So, in this, let me just be direct. Until I will want to gather more information about that. You know, as leaders, we don't just jump into something. Exactly. I want to come up with my final analysis with that, and trust me, I will be able to talk about it in that perspective. Kubanga I've heard of it, not nula anti our ministry gundi basaba kawumbi, the State House is asking. I heard the State House is asking for more money. The UPDF sector, they are also asking for more money. You understand? So I want to come back on media, on TV, when I have a full report about that.
because I'm doing more research about it. Yes. Okay, thank you so much. Njagala okubeebaza mwenna abatambudde naffe okuva wali eri twatandikidde ate paka wano wetugenda okubanga ate tuwunzikira show yaffe ey'olunaku lwaleero. So you have something you want to say? Yes. Before closing the show, of course, Nange, I would like to send greetings to my people. Omanyi omuntu akuzaamu amaanyi ng'ali eyo kyetaaga naawe n'omu omanyi fe abavubuka katukiyita oba kulabisaamu nti naye at least omwogereko bamanye nti gy'ali nti era they are ready to create the Uganda we deserve. Okay, you know, yes, as a leader I don't work alone. Yes, I have my brother there, Dr. Godfrey. He's doing a great job towards creating the Uganda we deserve. I have my companions like my friend here, Nkurunziza Davis. I have my soldiers there, Mr. Alpha, omugaga wange antekamu kasenta katonotono. Akatuyambako okufulumya posters. Yadde tetulina nnyo, but we shall keep doing the needful. As also the incoming president, I have presidential advisors already. You have already created it. Yes, I have people that we work together. We have Dr. Male Badru, Patience, Mercy, Patricia, Gloria. There are very many. Yeah. Shout out to my father, Mr. Rutara Kalivan, nkwebaza nnyo webale kunzaala era nankuza ng'omuvubuka omulungi. Musajja oyo anzimbye nnyo. Yes, together with my mom. Yeah. Bankuziza bulungi. Greetings to them. Mbebaza nnyo okunkuza okubeera omuvubuka omuggumivu. Okay, I would want you, as you say your parting shots to kubanga olekera abana Uganda message on this Labor Day. What message would you give to Ugandans listening in to you right now? Okay, thank you. To Ugandans, today is Labor Day. Omanyi bakiyita day off. Yeah, singa bali waka. Nti yadde tujaguza luno olunaku, but let us not concentrate on okuwumula. You know, on Labor Day, these of leaders we have, they come out to give us their speeches. Yeah. Okay? But this message, let me first give the message to the leaders. Okay. To the leaders we have currently, this Labor Day should be a day of listening to the challenges these people are going through. Okay? And then, as leaders, you always see the challenges these people go through. After listening to their challenges, in your speeches, include the practical solutions you have for these people, which I have not seen. Then, this day still, since it is for celebration, they must be awarding these workers. Okay? Njagala bana Uganda bannaffe, private owners, all employers, do not only look at awarding abakulu mu mirimu. N'abakozi abawansi ba cleaners, award those people. They are also humans like us. For the great work that are doing. Yes, they are doing a great work, but webatuuka awarding ojja kusanga bawardinze katugeze manager nti akoze bulungi. Ne beerabira ate omuntu wawansi naye kyakoze eki? Kyakoze. So, my message to you people, enjoy that day as you assess the challenges we are facing as Ugandans. To the employers out there, provide more employment opportunities to the youths, and abakozi mwenna abali mu ggwanga mbagaliza olunaku olulungi era mukole n'amaanyi. Remember not to work towards living, but work towards developing yourselves. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Tumwesigye Richard Mutebi, for joining us today. So on this Labor Day, may your words turn into action, and may your action turn to dignity for all of us. Uganda, new inclusive. To you Ugandans, Mbagaliza Labor Day Nonji, may you use this day to reflect on your actions towards the development of your country. Are you sacrificing for your country, or you are sacrificing your country? So let it be a moment of reflection to you all Ugandans. I want to thank you all who joined in the discussion, commented, liked and shared the videos. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nja okubagaliza olunaku olungi, sinkana olunaku olw'enkya essaawa zibeera 2 ez'okumakya, tambulira ddala paka ssaawa 4.
The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.